So dear students, today we are going to learn an important 4 marks question for intermediate second year physics, class 12 physics in the chapter Electrostatic Potential and Capacitance. ఈ చాప్టర్ నుంచి వెయిటేజ్ ఒక 4 మార్క్స్ వస్తుంది. ఎక్కువ ఎగ్జామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ కానీ లేకపోతే ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ కానీ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ క్లాస్లో మనము సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్కి సంబంధించి క్లియర్గా ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్, డెరైవ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఈక్వివాలెంట్ కెపాసిటెన్స్. సో మనకు కెపాసిటర్ అనేది నేర్చుకుని ఉంటాం, చదువుకొని ఉంటాం. ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ కెపాసిటర్? ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ 2 కండక్టర్స్ separated by insulating material is called capacitor. Capacitor అనేది జనరల్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు హోల్డ్ ద చార్జ్, టు స్టోర్ ద చార్జ్. సో కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ సి అనే లెటర్ చేత డినోట్ చేస్తాం. సో సింబల్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ మనం గమనిస్తే సింబల్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. 2 ప్యారలల్ వర్టికల్ లైన్స్, 2 ప్యారలల్గా ఉండాలి. ఇవి కనెక్టింగ్ వైర్స్. సో దిస్ ఈజ్ అ సింబల్ ఫర్ కెపాసిటర్. ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్, సింప్లీ కెపాసిటర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. సో కెపాసిటర్ అంటే ఏమని చెప్పాం? ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ 2 conductors separated by insulating material. It is a conductor 1, it is a conductor 2, both are separated by insulating material is called capacitor. Capacitor ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే it is used to store electric charge, to hold electric charge. సో capacitor యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటంటే capacitance. సో denoted by capacitance, or it is also called capacity. ఏంటి కెపాసిటీ అంటే సో ద రేషియో బిట్వీన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లైడ్. సో సి ఈక్వల్ టు క్యూ బై వి. సో ఈ రేషియోనే ఏమని చెప్తాం? కెపాసిటెన్స్ అంటాం. ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఇట్స్ యూనిట్ గమనిస్తే ఇన్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ యూనిట్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఫారెడ్ అని చెప్పొచ్చు. సో కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా సిఈసి గోస్ టు క్యూ బై వి. రేషియో బిట్వీన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లైడ్ బిట్వీన్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ ఇస్ కాల్డ్ కెపాసిటెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. నౌ explain series combination of capacitor, derive the formula for equivalent capacitance. C కి ఫార్ములాను మనం డెరైవ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్లో మనకి ఏం డెరైవ్ చేస్తామంటే 1/C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/C1 ప్లస్ 1/C2 ప్లస్ 1/C3 ఇలా ఈ ఫార్ములాను డెరైవ్ చేస్తాం. సో ఏంటి సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్, ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ ఇన్ విచ్ ద చార్జ్ on the plates of every capacitor is the same, then the capacitors are said to be in సిరీస్. సో ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్లో అయితే ఛార్జ్ అన్ని కెపాసిటర్ల వద్ద ఒకటే విధంగా ఉంటుందో అప్పుడు ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ని ఏమని చెప్తామంటే సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఎలా అనేది చూద్దాం. లెట్ 3 capacitors
of capacitance C1, C2 and C3 are connected in series as shown in the figure. సో ఏంటి ఇది చూద్దాం. సో ఎలా కనెక్షన్ చేశారనే ఫిగర్ డ్రా చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ a battery. Now 3 capacitors. It's a capacitance C1, it's a capacitance C2, it's a capacitance C3. So like that are connected. So charge remains same, this side plus Q and this side minus Q, and it is a plus Q and it is a minus Q, plus Q minus Q. So potential difference across 3 capacitors. Potential difference across 3 capacitors is V. And potential difference at first capacitor is a V1, V2, V3. But total potential difference is V3. We know that in series combination, మనం బిగినింగ్లో డెఫినేషన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ చార్జ్ రిమైన్స్ సేమ్ ఇన్ ద సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. చార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q across the all capacitors. Now potential difference across C1 is V1. This implies V1 is given as V1 from the formula capacitance. So from C is equals to formula Q by V is there. This implies V1 is equals to Q by C1. Similarly, potential difference across C2 is V2. This implies V2 is equals to ఈ ఫార్ములా దీని నుంచి రాసాం. కెపాసిటెన్స్ C is equals to Q by V, then V is equals to Q by C, then Q by C2. Then potential difference across C3 is V3. This implies V3 is equals to Q by C3. So total potential difference across the combination is V. So this V is equals to sum of V1 plus V2 plus V3. This is equation number 1. So now substitute V1, V2, V3 in the equation 1. This implies V is equals to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. This implies V is equals to Q is a common 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So this is a equation number 2. Equation number 2. So we know that capacitance, total capacitance
C is given by the formula Q by V. So this implies V is equals to Q by C. So consider it is equation number 3. So from equation number 3 and 2, so in the place of Q we can write what is Q by C, Q of 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So Q cancel అయిపోతే 1 by C is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So this is a total capacitance when the capacitors are connected in series. Most important question for 4 marks in electrostatic potential and capacitance. So in the next video we explain parallel combination of capacitors and the derivation of formula for equivalent resistance. So that's all. Practice better, score better.